I think I missed the internet. Is my voice clear now? Yeah, we can hear You you. can't hear him? Okay. What about Kai Mohammed? I think his internet is... Yes, the program kicked me out. Yeah, me too. It was the same. Okay. So now, yes, please. Can you start from the beginning? You said you I want me wake to repeat? up and you had your Yeah. breakfast, and after that I'm go to mosque. I went, because in the past, so you went, the past of the verb go. Yes, I went mosque. Okay. After I come back to home. Good. I came back. شوفوا لازم Came back. تحفظون yes, very good. Yes, I came back to home. Okay. I sat with my family. Nice. And you had lunch together. Yes, of course. Okay. After I make hookah. A special kind of lunch for Friday? Yes, of course. Okay. What was that lunch? Beef. Okay, nice. Beef Rice with rice. Rice and beef and sauce. Can we say it was biryani? No, not biryani. Okay. White rice. Okay, so the family gathering will happen every Friday in your home. Yes. That's nice. Okay. After I make hookah, I make it hookah. Are you hear me? Thank you, Mohammed. Thank you so much. Sorry, I just lost my net. Oh, okay. So the family gathering every Friday at your home, and after that, what do you said? I make hookah. Yeah. You can't say shisha. It's okay. With your brothers or alone? No, but just alone. Just alone. Okay. Yeah. So the family gathering is mean your sister's family and your brother's family. Brother. Okay, brothers family. Okay, thank you so much. See guys, شوفوا هاي الاشياء النشاطات. Thank you so much محمد. Thank you. هاي النشاطات اللي مثلا قالها محمد هي اشياء بسيطه من حياتنا اليوميه، تقدرون تكتبوها على ورقه وتقراوها يوميا يعني بالدرس. انا يوم الاربعاء والخميس I told you مو شرط الا يكون شيء رسمي واقول انه عليه درجه. No, هو هذا just activities يعني. Thank you so much. Who else raising رهالات؟ Yes, رهالات. You can open your Hello, mic. Miss. Hello, how are you? Oh, fine, thanks. And you? I'm fine. As Mohammed said, we are super fine. Okay, I am going to Slimania by doctor. When? I am tired. Today? Today? Yesterday. Yesterday, we should say I went to Slimani for a doctor because it's in the past. I'm going. It's mean you are going now. ممتحنا بالاي ان جي بمضارع مستمر. كمان خربطت فيها. لا مو مشكله، احنا نصلح فورا. Okay, thanks you. Okay, so why you are tired? What's wrong? And I am prepare mahashi. No? You made mahashi. Yes. And بس يعني الو. And you made mahashi. You cooked mahashi. You cooked mahashi. Okay. No, say I cooked mahashi. You did it. أنتِ لما أقول you يعني أنتِ، بس I يعني أنا. أنتِ أو أنا قمت بتحضير المحاشي. أي ماشي. المفروض أنا آكلها بس ما يخالف.
يا أهلا وسهلا. حبيبي. شوفي من اليوم ورايح ما دام عندك افكار وهيك وتحبين تشاركين اكتبيهم على ورقه، تستعملين مثلا جوجل ترجمه او صح، شيء لأنه تكتبيهم هلا على أنا ورقه. بالطريق على تمام. الجامعة لهيك والله you مستعجلة. will come. يس. Okay, we'll see you إن soon. شاء الله. إن شاء الله حبيبي. Okay. تستشفى. And you had a family gathering like Mohammed's family and my family or no؟ يعني جمعة عائلية بيوم الجمعة ولا لا؟ كان عندنا عزيمة. تمام. حلو هاي هم احنا نقدر نسميها جمعة عائلية. Thank you so much. And Yes. your محاشي is delicious or not؟ طيبة ولا لا؟ والله طيبة كان. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. نحن يا دوب نقدر ناخذ شخصين أو ثلاثة بالمشاركة. and now Miss Lina will come and she will talk to you. Okay? في عندكم سؤال أو استفسار اكتبوا لي على الشات. Thank you. Thank you. Thank you so much. عايشة يلا ما أكثر بخاطرك. Go ahead. Good evening. Hello. Okay, I'm not Anissa, I'm Madame, but it's okay. حلو لما تصغريني. أنسى هذا. I'm not Miss. I'm شفتك Mrs. بالصورة شفتك أنسى هذا. والله شو خل أشوف والله. ما أدري حسيتك شيء صغنون بعدك. لا مو صغنونة بعدني. الله يحفظك ما شاء الله حلو. Okay, thank you so much. I'm not that cute that you said. Okay, thank you. هاي يمكن شفتي صورة Miss Lina خربطتي يعني. هي صغيرة بس عن جد يعني من غير أي مجاملة. حبيبي I تسلمي. hope you are fine. Okay. قولي شو سويت بالأسبوع مالي؟ شو سويتي يوم الخميس والجمعة؟ What did you? It was a nice weekend for me. Nice. I Wow. went out shopping. هو هذا النايس. Okay, when you feel depressed تشعرين كآبة or stress shopping and you in go the shopping. mall. Wow, ماجدي مول or family mall? لا مجدي. ماجدي mall. Okay. And what did you buy? Clothes and makeup and that things or things for home? And then eat ice cream. You eat ice cream in the mall? Yes. Only ice cream? And took walk with me rabbit. عندي أرنب صغير تنزهت وياه. Wait, what's the name of the rabbit? Johnny. Johnny. Well, nice, Yes. nice. Is it gray or black or white? No, white. Nice. So one day bring Johnny and open your cam. Let's your friends meet Johnny. Johnny. Yes. مو هالقد فهمتش أنسى هدى. I had a rabbit before 3 years, but when they are growing up, they become so disturbed and they become eat everything. صار مزعج لما يعبر عمر السنة يصير مزعج الأرنب، بس أول شهور حلو. العكس حيل متعلم علي وعمره 2. No, I hated كان ياكل كيبلات الموبايل والوايرز ويحفر بالفرش ويعني it was a disaster. I إن just شاء الله أبعت لك صورته على الإيميل وأبعت لك الهامستر كمان. You have hamster also? Yes. Oh, nice! I like it. By the way, we have a baby girl. Her name is Sasha. She is Miss Lina's dog. Baby. Wallah, hamster is nice also. Yes. Okay, they're so cute. Thank you. حلو لما تربين حيوانات أليفة بالبيت. That's nice. So the rabbit they like to going out like a dog? Yes. Nice يعني يحبون برا يطلعون مثل قطط كئيبين. Yeah, that's nice. كمان ما بيروحوا بعيد يعني ضلوا معي. Oh, they're afraid. Okay, thank you خانم. Sorry, thank you عايشة. Thank you Gardi. Thank you so much. Okay, احنا راح نكتفي بهذا العدد من النشاطات. مثلا إن شاء الله بكرة إذا عملنا نشاط أو بعده راح أبدأ بقبس. اوكي لانه قبس اليوم حبت تشارك بس ما محضره النص. قبس اكتبي الافعال بورقه واقريها بكره ان شاء الله، وراح ناخذ 3 طلاب اخرين. وهسه مس لينا I think she will share some activities with you فاسمعوها وهي راح تعلمكم شلون تسوون الاكتيفيتيز. Thank you so much. واني راح اكون على الشات اكتبوا لي. حبيبي آلاء شكرا جزيلا. Good afternoon, everyone. How are you? I hope you are doing well, and I hope you spent a nice holiday. I mean, a nice weekend. Thank you, Ms. Huda. So today we are going to start about a kind of video we're going to follow how we start or how we introduce ourselves to someone, or while we have interview even. Okay, it's better to share the screen.
Yeah, this teacher is really kind, and she's always explained the lesson in a very funny and nice way. So you please try to subscribe her channel. And also there is another one. Her name is Emma. Okay, I mean her channel is M English. I'm going to share this channel as well, and you can subscribe it. There are so many perfect videos in her channel. You can follow it, yeah, to get more idea about everything in English language. So now let's get started. Is my sound clear, Ms. Huda? Basic, but Lucy. You guys, please tell me, can you hear her voice? Yeah. What about now? Today we are going to talk about self-introduction, the answer to that dreaded question, tell me about yourself. Now, to some of you, that dreaded question, so you tell me. Tell me about yourself. Yeah, look at that. That like structure is available on the screen. Self-introduction. Do you know what does that mean? تعرفون شنو معنى هاي العبارة؟ Self-introduction. Yes, Khatib. Yes, you can open your mic. Or okay, Rohlat. Yes, Rohlat or Suzanne. Yes, Suzanne. Yes. Self يعني خذ بنفسنا. Self-introduction. Or what about the second one is tell me about yourself. What does that mean? كلمني عن نفسك. بالضبط. ناس عندني خود يعني كاتك كسبت الله tell me about yourself يعني أنا اشتفت بلا لسر خود يعني بس خود مبكى okay إما زيادة روالي. So basically you can see such a kind of questions, right, while you have interview anywhere in the market, university. Once you applied to get job, they will ask you the first question in this way. Tell me about yourself. So you're gonna say your name, your age, where do you live, where are you from, right? And then they're gonna follow some kind of instructions. Basically, they will ask you some more questions after this one. But basically, they're gonna start with this one, the beginning, right? Now, to some of you, this topic may seem very basic, but learning to introduce yourself properly is incredibly important. You might need to introduce yourself without any forewarning, so you need to be prepared. You may need to introduce yourself in your English class or in a job interview. You might need to introduce yourself at a new job or a new hobby or leisure activity. You may even need to introduce yourself at a big event or convention in front of thousands of people. Let's go back to the questions again. Yeah, so basically you may introduce yourself in your English class, just like you. Before starting the lesson, we start to introduce, right? We started from the introduction. I mean, I just introduced myself to you, and then you just start to introduce yourself to everyone. I mean, to all your colleagues, right? So here is in your English class. Then the second, let's say, option is about at a job interview. Whenever you have job interview بتجي بمعنى المقابلة. job interview يعني مقابلة الشغل، okay؟ بأي مكان، بأي شركة، وبأي محل حتى. In your English class هي بتجي بمعنى مثلا بداخل شو اسمه بداخل الصف الإنجليزي، تمام؟ at a new job يعني بالشغل بمكان شغل جديد مثلا. يمكن أنت لقيتي شغل جديد، so لازم أنت تحكي عن نفسك من البداية، okay? يعني you have to talk about yourself or introduce yourself in the beginning. Or at a new hobby. Do you know what does that mean, at a new hobby? Do
Do you know what does that mean? أنت في وظيفة جديدة أو هوايات. هواية جديدة. هوايات طبعا بالعربي طبعا اما خو بكور ديالين كاتيكا بخوليا يعني حزك بوشتك بيان شتيك حزك وارزوك تعضت ابد بس بالعربي يعني هوايتك جديدة ابد so you have to introduce yourself at that time or at a large event مثلا بال شو اسمه بالحفلة مثل حفلة تعارف باليوم التخرج في بعض الأوقات يعني نحن بنسميها large event بالإنجليزي هاي لكاتي موضوعك يا مناسبيكي قورة طبعا مناسبيكي قورة أواني هرشتك بإيفنت طبعا إيفنت بمعنى شيء مناسبة أطلاني ملين بمعنى مناسبة بعربي حتى خوش ما هروا أنا مناسبيكي أو هاي I have to prepare myself بخومي بو حاضر تم نبرقوي نواني مقدمك بيشكش بابا أو خلقي كلي بدانوش يم بميوانا كانوا خوي بناسنا بهم كسكاني okay so basically in such a kind of like times we basically need to introduce ourselves right let's continue with the other parts event or convention in front of thousands of people. I feel very nervous and anxious when I have to introduce myself. I feel very nervous when I have to introduce myself. Do you know what does that mean? I feel very nervous. يعني أنا أحس بالقلق لما بلش تشعر بالارتباك. بالضبط أشعر بالقلق ما بعرف شنو هاي الكلمة الثانية أنتِ قلتي؟ ارتباك. بالضبط بالقلق طبعا so عادة هذا الشيء يعني شيء بسيط ونحن عندنا مرينا هدول المواقف من زمان صح حتى اليوم وحتى من بداية الهاي الكورس نحن بلشنا نحكي على حالنا ولا introduce ourselves together so يمكن هدول شغلات صارت تمام بس هلا لا كل شيء بسيط وكل شيء عادي ونحن نتعرف على بعضنا وكل يوم نحكي بالداخل المحاضرة اوكي To large groups of people, and English is my first language. For learners of English, for my students, this is incredibly intimidating. In order to successfully introduce yourself, you must have your self-introduction pre-written and learnt. You have to be prepared. Yeah, she's mentioning that point that basically it's better to prepare yourself. Okay, prepare yourself بمعنى prepare لنا بمعنى شيء بمعنى خو حاضر كردنيت طبعا حتكاتك تو مقابلة كتهبت لاشتكي خد يعني بعادة تسكي خد أكي يعني خدي بو حاضر أكي لصورك جاي من سيتو شنجارة جاي خوانيته بوي غلطنا كي يعني حسكي بهرشي مثلا داني شي بير أكي تو الله يمن أقدر أبرساري لك كردم أو هجابين أقدر أبرساري لك كردم بس أمانة معلومات تسليم أو كذا أكم يعني أو نشر لسرخم معلم كضرورة لو زعترنا طبعا ببيشو نكان نقول تو ضرورية بس كم ولا شيء شخصي خد كاتك كتر لمقابلة إيش تيان لا مثلا كلاسيكي أونلاين إنه إيه وتلبر اشتبيس كان واني كعام موضوع عام كان معلومات عام كانوا ضروري كان وخلص لو زعتر بيريزناك تحديدي شتي شخصي خد كي ما عدا أقدر برسال لي بكري أو جوازه طبعا حتى سبب في برسال جواب آياته وهم كسيكش حرة وبرسالي لي أكري قبول تجابي باته يعني جوابي نياته فبي أو كسكا حزو أرزي شوني يعني تبعتي شونا right بري ما نعرفني إما برسالي شخصي ديتيل هم كسيكين جقال لو يكرفخك نزيك تبي كسيك نزيك تبي لجان أسعيد وش أنا بلاتو طبعا بشكل عام نكز أتواني برسالي شخصي زور لبتا ونبهي بيتش أكاتو هموش شخصي خود هموش أنا كشرتي تو منشنيتي تو باسيكي تمام أمش درام بس دي أول you have to prepare yourself before like start to introduce yourself بيش أوا أبي خوتي بو أمادبتي هركاتك كبتير لسر خود قصبتي أوكي واباشتر لبري لو كاتاني لو أنا تو غلطت قيان توشي موقفك يحرج بالبيت دعي بشي ما مفيدو سو أجر بيش أو خوتك بو حاضر كرد البيت ضلنيا بلو قاتعشي أو قلل ومللانا نبت right till here is everything is clear تائرها مش واضحة في سؤال اوكي شيروان اوكي تمام فيك تروح بساعة واحدة مو مشكلة تمام In this video, I am going to guide you through this process. At the end In this video, I'm going to guide you to this process. ما بس أوعي كذا أكاد لم فيديو يا مجموعة رنمايو هاو كاري
اوكي الله يعني شون الله بطريقة كي آسان فد الله شون خد آمادك يعني شون دس بي كاتك كلا سر قد خسأ أكيد لحد شوي نكي مقابلة بإيش كردن ب إيفنتك بيك أوكي شون دس بي كي تو أوش تعني كمظبوطة يعني واباش ترجو أن ترى باسي كي يا بكاري بيني هاو كاري بكايست أوكي. End of this lesson, you will have a complete self-introduction that is ready to use and ready for you to learn off by heart. I encourage you to share your introductions in the comment section down below so that the community and I may assist you and correct you. Before we get started, I'd just like to thank the sponsor of today's video. It is italki. If you haven't heard of italki before, it's a huge online database of both native and non-native teachers who give one-to-one video lessons 24 hours a day, 7 days a week. You can learn English and over 130 other languages from anywhere in the world as long as you have a stable internet connection. It's an incredibly affordable way of learning a language, much cheaper than an offline tutor or language academy. So many students message me and ask me how they can meet and talk to native speakers. italki is a really great option because not only do they have qualified teachers, they also have community tutors who will practice conversation with you. They've given me an offer to pass on to you. You'll receive $10 worth of italki credits in your student wallet 48 hours after making your first purchase of any amount. That could be a free lesson. Just click on the link in the description box to sign up. Right, let's... Don't worry about that part. It was only a kind of description or a kind of reference for the application. It's available to those kind of people that they would like to learn English, whether they are native speakers or non-native speakers, okay? Get on with the lesson. So let's start with the basics of a self-introduction. The very first thing that you'll need to say when introducing yourself is a greeting. Now, you can have formal greetings or you can have informal greetings. It depends. عفوا greeting تجي بمعنى شنو بالعربي؟ تحية تمام؟ اكو طريقتين طبعا اكو طريقتين، طريقة رسمية وطريقة غير رسمية تمام؟ طبعا طريقة رسمية بالمكان الشغل والمكان الرسمي تمام؟ وطريقة غير رسمية طبعا ويا أصدقائنا أوكي؟ يعني formal greeting يعني تحية بالشكل الرئيسي ولا بطريقة عفوا رسمي، و greeting in informal way يعني بطريقة الغير رسمي أوكي عادي خلينا نقول عادي أو غير رسمي. Depends where you are, the situation you are in. Let's start with formal greetings. Obviously. Now she is going to start how we introduce ourselves in the formal greetings, okay? In a like formal بيرم شو بقول دي بتعملين ببورن بس ما نوعي كاتك خد أنا سنين ده شو نكابة توجد خونا ساندني خونا ساندني formal هي formal بمعنى رسمية informal كلا دواي أما باسكا خالي دوما for informal greetings بس يكو خونا ساندني نا رسمي يعني أسايلة بين رفيقتها كسب كذا كأسايلة ولا عادة formal كان شويني إيشا كاتي مقابلة هنا شويني رسميتك كضرورة وإجبارية بمشكلة greeting اوكي عفوا greeting معناه خونا ساندنا معناه بكردي لما تكتب شون الله يسلام كردن تحية بمعناه أوك اوكي. Hello can be both formal and informal, but it's fine to use it in a formal situation. You also have good morning, good afternoon, and good evening. Make sure you pay particular attention to what time of day it is. I have said good morning in the evening and good evening in the morning before. Yeah, that's right. Even I saw today in the chat, some student, they wrote for me, good evening, Miss Lina, or good evening, teacher. So basically, these are not a kind of proper way to greeting, because basically you have to make sure about the time. You know what I mean? See, in a formal greetings, we can use hello. Basically, you can use hello in both options. You can use it in formal greeting or informal greeting as well. Okay, it's fine. Good morning, or good afternoon, or good evening. Basically, it's better to use in a formal way, right? Whenever you are entering to the class in the morning, yeah, it's better to say good morning, my friend, good morning, my teacher, or once you enter to your company, I don't know, to your job place, right? Your place, it's better to say good morning with your friends, with your colleagues, right? With the manager, and so on.
Good afternoon, same, just like good morning. Also good evening. So what is the difference between these three like expressions? But that basically we use them in greetings. Good morning is better to use only in the morning. So now I cannot say good morning because look at the time, it's 12:46, right? So after 12, even 12 1 minute, it's better to say good afternoon till 6 or 5 p.m. Okay? And that time is better to say, or you should say only good evening till night. From the night before going to the bed, I mean at midnight, let's say, you have to say good night. Basically, you can use a good night to your parent, to your family, like let's say to your friends, anyone that you are seeing them or being with them before going to bed, right? This was about good night. So from 12 a.m. till 12 p.m., exactly 12, even not 12 1 minute, will be, it's better to say good morning. Okay, from 12 a.m. till 12 p.m. يعني من الساعة 12 بالليل حتى الساعة 12 بالظهر لازم نحن نستخدم good morning. و good afternoon طبعا لازم نستخدمها بعد الساعة 12 بالظهر حتى الساعة يمكن 5 أو 6 بالشو اسمه بالمساء، خلينا نقول بالمساء تمام. اوكي، وورا هاي الوقت قبل تروحي ليش اسمه اكو جود مورنينج، حتى جود مورنينج نحن نستخدمها ورا الساعه 4 ولا 5 الظهر لحد ساعه قبل ال 12 بالليل. ورا 12 نحن عاده نقول good night، وحتى يمكن some people they start to sleep or they would like to go to bed before 11 even before 12, so you have to say good night, right? طبعا بكرهناني مصطلحات أنا بفيكاتي مضبوط بتي good morning و good afternoon good evening هلا بتبيني good afternoon و good evening هني كات خلط أكاد good morning زور آسانها وما نزال لدوانزي شو دوانزي ركي شو يعني هتاو دوانزي نيورو عادة good morning بكاري لدواي دوانزي نيورو هتاو تقريبا ساعة شوار بينجيش علين good afternoon. أوكي لا إيوارا كي عادة خطانا زارت الدنيا برا تاريخية أنا لو كاتو good evening بكاريت يعني إيوارا باش هم يعني هرب معنا نيورو باش اللي خما بوشيوه good morning هرب يعني باش كي hello هر سلاوة في خمانا good evening إيوارا باش وكمان لتوي أو بيش كاتي أو كسب شيء بخوه إنجا good night بكاري. أوكي كابو بدوان زي الشويش يعني دوان زي ركي شو midnight يعني إمالي نيوي شو. أوكي أبتو با good morning چونکە ساعات ئەگۆڕێتەوە لە PM و ئەبێتەوە بە AM دوانزەی شەو عادەتەن وایە دەستیقەتی مۆبایلەکانتان بن حالياً PM right کەبوو بە دوانزەی ڕێکی شەو ئەبێتەوە بە AM so لەو کاتەوە ئەتوانێت تۆش good morning بەکاربهێنی تاوەکو ئەکەوێتەوە دوانزەی نیوەڕۆ. تمام هلا واضح؟ I have said good morning in the evening and good evening in the morning before. One thing to note is the use of good day. In British English, good day is considered very old-fashioned, very, very, very formal. It's not commonly used. However, it is very common in Australian English. They kind of shorten it down. Sorry guys for this interruption. I have a really bad signal. My internet is not good. Let's go back a little bit because you haven't seen that part.
Yeah, if you look at that part here, she's mentioning about another word that basically is used in informal greeting. Okay, informal greeting, I mean. You can just easily say good day. It's very formal and very academic, okay? But it's one of the old-fashioned way, especially in British English, I mean in Britain. And also she mentioned another way to say good day. She said good day. Good day together, all together in a very fast way, right? It's a kind of abbreviation that basically used in some kind of different countries, especially in Australia. Okay, she said that in Australian language, you can say good day. And it's kind of still in formal greetings, okay? And she also mentioned about good night, or it's better to say, it's a kind of send off, like you're leaving that person. But whenever there is a kind of meeting, or let's say, let's say a hangout with your friends, you basically can say good evening. Even it's night, but it's fine. You can say good evening because you are greeting to some people only at night, okay? لم بشيء رابز للشيفات بكاري هناني وشيء كتير أتواني بكاري بني عادة وري هلش طريقي فورمالا بكاري وتل طريقي ناس جمال إسلام كنت بشيء رسمية بكاري أيش قديه لرا قدي زور أكاديمي وزور رسمية زور خالي هشتا بكاري هني بلا ميجي كل طريقة كونك خد أنا زمان إنجليزي بلوز زمانني بردام بروشان لا أبديت بونه أوكي وكنت زمان كان يترميش تشتكي داري كلاي هبه حتى يكتبوا شهر مثلا زمان الإنجليزية بتشرح معناه كي جواسيل وحتى ببي بكار هناني للرستية أقوى معناه كي لبر أول هيك لبر أو أبديت زوري كهانة زماني كي مودرن وبرام بردوام لبر بيشتنو تازة بنوعه لبر أول يرى على ودي لفورمال جريتينا بكاري بالله ما يشكله رجع كونا كان يعني شلون لي فرشني كونتر زوتر بكار هاتو إسوا بكارنا أوني خلق الله good morning good afternoon good evening لكاتي سلاو كرنا لقل هركات بكابي وهركات بكابي أو نزات القدي بكارنا والله ما قال بكاري شيء يعني is not wrong غلطني بهيك شيء بس old fashioned دوي أول بس شيء كروتي أتواني قدي بزور بسري إبي لا إبي قدي أوكي دواني لهن قرانيا لهن فيلم لهن برنامج بريدو تانكو تبي أوكي بمعنى هر قدي كي وزان قدي بتعبتي لا إنجلي لزمان إنجليزي لا سويسرلندا يعني أستراليا أوكي لهردو كنا بتعبل أستراليا ما مساي كتير هيك بتشبون باسكت من وتم تسخوشي وتي لقل أم إنجليش إذن لي ور أقرم أتواني أنت إسج بلين قدي رجعنا وكل بزماني بريتش بيان ناتوين تنها Australian people يعني Australian English أتوان بكاري بهن then mentioning cheater good night طبعا ما معناه send over وقتها تو أو كسب جيه يعني كاتب good night بكاري يعني أوكي وكو خوا حافظتي خمان وعكاتي كسل مالتانا كسل جبينيا ميوانا كتها so good night يعني كخوا حافظية كي يعني شوشات أكي يتبتو أو كسب جيه يعني شيء بلاي صراحة وخلي خوته أوكي حتى أقدر أيش نخوته لقلتها دانش بلوشونه تمام بلام بشكلي عام كاتيكال تو formal greeting أكيد لقل هركسة كابه وباشترى good morning و good afternoon و good evening وكوخي بكارين هني خلق كنفيزة بلا فكرة هنا حتى خوش يوم مساك أما مسالو سيالة عشان هاجر حتى خوش ملم تكشو لبانينا وتم good evening لدواني ورانا وتم good morning شيء أساسي كنفيزة ببلام أو نيك كنترول توليتي قشتي شون بكارين أبدو أو كنترول خطي أوكي شيء مفروض هم يعمل بكارين Let's just continue about the next part. Now she is going to mention or to explain such a kind of expressions or let's say بالعربي عبارة okay هي راح بلش هلا بالهدول الكلمات ولا مثلا طريقات غير رسمية طريقة التحية مثلا تحية بطريقة غير رسمية informal تجي بمعنى غير رسمي اوكي لسه بعض لو همو او مصطلحاتنا كاتك كالسلاو كرنيكي informal بكاري هني عادة وكوش كلا اسايكي خومن يعني نا رسمي به informal مكروت يلا نا رسمي اوكي
No sound? Sorry guys, please, because I've got a bad signal today. I don't know what is the problem. So yeah, the current is not working properly today. I'm going to continue or repeat that part again, okay? Up, hi, higher, yo. There's even what's good, which is quite an American one. Honestly, if I said yo when I was introducing myself in an English class or in a less formal situation, I would feel really stupid because it doesn't suit me. My particular region doesn't use yo, so it feels a bit forced. I really admire people who can just stand up and say, yo, what's good? But it's not going to happen for me. So make sure you pick one that you feel really comfortable saying. Next. Okay, so let's discuss that part. See, there are some kind of way that basically people use them while they're greeting only with their friends or with their close friends even, right? For example, hey. Hey, just like hello, hi. Okay, it works like the other even words, like good morning, good afternoon, good evening, good night, okay? Or hello. But these kind of expressions, or let's say way, basically using informal greeting, okay? Or what's up? Chi here, خمان الله هي شوني شوني بكردي خمان تكسابي اوكي شكو ماكو كي عربي كي رايت بالعربي تقولون يعني حتى تستخدمون هي الطريقه شكو ماكو طبعا هاي الطريقه غير رسميه ويا اصدقائكم صح وهاي هم تجي بنفس المعنى يعني مثل هذا اوكي واتساب تشي هي تشيني اما خمان دائما والله ها شوني تشي هي تشيني واسال شونا معناها مو من هي حتى بلام إما معناها لقول مو كسكان بكاري يعني لكن رفقان الزفكان وكسر الزفكان معنا بطريقة بكاري طبعا لكن أنا لكاتي شوية رسمي ومقابلة وشوية إيشو أنا بفتش مصطلحات أنا بكارنا يعني نحن ما نستخدم هدول الطريقة الجريتي تحية في المكان شغلنا تمام وهي or yo what's good okay هم يبقى معناه توني شي هي باشي أكو أقصاني خماني كبكاريين لشيني نارسمي. Okay, let's see the second part. It's not going to happen for me. So make sure you pick one that you feel really comfortable saying. Next, of course, we have your name. Now, there are many ways of introducing your name. The very basic ones like I'm or I am. I'm Lucy, I am Lucy. Or if you're introducing yourself in a situation where the majority of the audience cannot see you, for example, on the telephone, no one can really see you when you're speaking on the telephone. You can say, my name is, or my name's, when you cannot. Yeah, so look at that part. The second part is about how we are saying our name, okay? How we can start basically doesn't relate it about formal or informal way, okay? But there is a difference while you're seeing people face to face or while you are saying your name, okay, in the telephone. It's different. I mean, the way is different. Like you can say, I'm Lucy or I am Lucy. So see, we have short form and long form. Both are correct. No problem with them, okay? Hi, I am مثلا, I'm Lena or I am Lena. So they are both correct. The second part that she mentioned is about see you. For example, on the telephone, no one can really see. Yeah, she said that whenever we are like saying our name in the telephone while we are calling someone or we're talking with someone in the telephone, let's say through telephone, they cannot see you. So you can say, hello, this is me, or this is Lena, or this is Lucy, or this is Gardenia, okay? While you are saying your name in the telephone, all right? طبعا بس تشوف Valeria لا تشون ناوي خود علي شيء بكاتب بطريقة بطريقة كاتب كاري يعني كاتب كاتب face to face يعني روبرو كسكلا بعدين كأي أوكي سلاو من لوسي سلاو من مثلا لانا من محمد فلا من التلفونة جاواسترا شو كسكت ونابيني أوكي الله شيء الله سلاو فلان كسب لك الله أما خمانوال يعني سلاو من فلان كسب أوكي this is مثلا لوسي بمشي ويفقك هي أجينا هردوكي بهمان شيء ناي خد تحديدك يعني ناي خد عليك and that's it all right see you when you're speaking on the telephone. You can say my name is or my name's with the apostrophe s, the contracted form.
or if you're in a very large or See, here we have how we are saying our name in the telephone. As I mentioned even before, I said, my name is Lucy or my name is Lucy. Both are correct in the long form or in the short form with the apostrophe. While I'm saying short form, even she mentioned another way, and I mean another word. She said contrasted. Yeah, contrasted means the short form also, or contracted for. Okay, contracted or short form تجي بنفس المعنى. يعني هاي لما غيرنا الإز للهاي الشكل الإز. أوكي، مسحنا الآي واستخدمنا هاي الأبوستروفي بنفس المكان الآي. تمام. وهاي الطريقة نحن نستخدمها طبعا لما نحكي ولما نقول اسمنا ويا التليفون. أوكي، لأنه هاي شكل ما تقدر تشوف وجهك. أوكي، هاي مو طريقة الفيس تو فيس. أوكي، سو فيك تقولي يعني فيك مثلا شو اسمه، فيك تقولي اسمك بهيك الطريقة. My name is or my name is مثل محمد. My name is Lucy. تمام. with the apostrophe S, the contracted form, or if you're in a very large auditorium or convention centre, then you might want to use this is. This is Lucy. On the telephone, I would normally say, hi, this is Lucy speaking, or this is Lucy. So here even you can say, instead of say hi, I am Lucy, or hi, my name is Lucy, while you are saying your name in the telephone. Okay, you can say this is Lucy, or this is مثلا garden. Yeah, this is محمد. يعني من محمد يعني من مثلا لوسي وخلق لك كمان بكردي واعي وتعبتي قدي قبل كول سرتنا كان مثلا شركة إنترنت كان اي كيو هالشوني بتربور عن نتا يعني أساسية يعني كورتلي كوما كتلفوني عم بقول كي يكسم لحظة لت سلاو مثلا فلان كسر لقلا يصيرنا يخوي قلت أوكي دبري ما طريقة شيء طريقة رسمية راس تلفونه بلا بمشي وين بس كيف أقصد لنا قلت بوشي ورسمي جوابي توباتو أوكي دبري قانوني شوني إيشتي أو بوشي وين I would normally say, hi, this is Lucy speaking, or this is Lucy. Next, let's talk about location, where you're from and where you're living. There are many variations of this. I'm going to start with the most basic and move on to slightly more complicated ways of describing your geographical location. Yeah. So here about location. تعرفين شنو معنى هاي الكلمة location؟ الموقع. موقع طبعا. موقع مثلا المكان تبعك ولا البيت تبعك. Okay. So how you're saying this one while you're greeting or while you're interviewing yourself. I mean introducing yourself. Okay. Location نرى معناه شوينيت. Okay. لا شوينة داني شيء خمان والين داني شيء شوينيكي. ناو شاري سليمان يندرو شاري. Okay. بوشوية استباز لو كلمة أنا كبكاري يعني شون إيليت. Firstly, we have I'm from and then the place name. Yes. I'm from Bedfordshire. We also have I'm and then the nationality adjective. I'm British. I'm English. If you are from somewhere that is I'm British. Yeah, so if you look at that part, she just used I am from that place. Or I am British. We can say I am Kurdish. Or I am from Baghdad. I am from Suleiman. Okay, I am from Bazia. Anywhere. Okay, it's about your exact location, right? I'm English. If you are from somewhere that is quite far from the place where you're introducing yourself, you can say, I come from, and then you can name that place. Come from implies a little bit more of a journey. If you want to say where you grew up, you can say, I was born and raised in place name. I was born and raised in England. Yeah, so you look at that part here. I come from that place. عادة أم طريقي سكرني عن جابانا ويكاتك إنه نشاني خود عليهم بس أويا كتولة كاتل سفرك يعني شويني كتريكا شوينو إنه نشاني تونية صدفة مقابلة يجي شكل هبو يعني كسر الناسي وأم برساري لكرتي أوكي شون جابيتو I come from يعني I was born and raised in قال I come from يعني من لو شنو هاتو يعني خلقي أو شنو إما خمان وعلا يعني خلقي أو شنو أوكي I was born and raised in لو شنو لديك ومقالة was born بمعنى أويك لو شنو لديك and raised ولا ويش جوربوا raised اللي رأي بمعنى جوربوني مثلا لسليماني لديك ومو هل ويش جوربون لديك ومو جوربون لا سليماني so I was مثلا here is example I was born in let me close that camera
Okay, so I was born and raised in England. لا بريطانيا لديك ومو قورش. Okay. If you were born in one place but grew up in a different place, you can say, I was born in France but raised in Sweden. Yeah, even you can say like this way. Let me just go back to that In a part. different place, you can say, I was born in France. See, I was born in France but raised in Sweden. حرب كوخومات مثلا على لا هولير لديك ومو لسليماني قوربو يعني لسليماني جياو. Okay, I was born in France مثلا أم كسلة فرنسا لديك but raised in Sweden. بلام لسويد واتا قورب. Okay, حتى خلق منظور يصير شوية مثلا لبغداد لديك والسليماني يجي. Okay, مثلا مسعودة very fresh example. كسيكا لبغداد لديك والسليماني يجي يعني ما بزعم بعكسه. هردو كي كردو حمل سليماني لديك وفتريك زماني زوج لبغداد جياني كردو وبعكسي شو أول شيء كردو لوي لديك وبو لرجعبي. أوكي خوش من أوانا منظورة خلط من هلا درويش على دايق والنوش سليمانية جوربو يعني مثلا لأوروبا لدايق وهذا تبو سليمانية بعكسه همو كساني كالأوروبان كردا كان بتقبل السليماني يعني هل ما تخكرين تري كردستان على دايق بون لام لرجعان فتريك زماني زول لرجعان يعني كردو يعني لوي جوربو حتى. أوكي. But raised in Sweden. If you want to say that you are from one place but are now living in another place, there are various options. You can say, I grew up in LA but now live in New York. I'm originally from Edinburgh but I'm now based in London. If you want to say how long you have lived in a certain place, you can say, I've been living in London for 3 years. Sorry, just let me repeat that part for I've you. spent a journey. If you were in a place but grew up in a different place, you can say, I was born in France but raised in Sweden. If you want to say that you are from one place but are now living in another place, there are various options. Now she's mentioning this way that I told you even before. Well, you born somewhere but that recently are living another way, like another place. Let's say you like you're born in Baghdad but you're living in Suleiman, or vice versa. Let's say وبالعكس حتى. Okay, مثلا لسليمان لدايق ولا راني أجيت لا بعكسه لا هول لدايق ولا بغداد أجيت اشتيوا منظور عادة. Okay, she's going to explain such a kind of way that it's about your real life. I mean, you're just born somewhere but you're raised somewhere else. Okay. You can say, I grew up in LA but now live in New York. ما بس يويا خمان الله لا مثلا لسليماني جوربوا أوكي لدايك يجبوا جوربوا بلام إستعلا مثلا لبغداد إيش أوش مان هي شون إلي بوشيويا الله I grew up in مثلا بغداد but now I live in سليمان بس يويا حل لسليمان لا لبغداد لدايك يجبوا جورجبوا بلام حاليا لكيو يجي سليمان. Okay. I'm originally from Edinburgh but I'm now based in London. حتى أشتواني بلي I'm originally from Edinburgh and I'm originally from Baghdad but I am now based in London but now I am now based in Suleimani واتب شنو اللي ها إما خمان الله بأصل خلقي فلان شوينين بلام إستالا أم شوينين إما عادة أما بكارين تاو مصلحة معنى أما الربو معناه كخوان بكارين I'm originally from Baghdad I'm originally from Rania but I am now based in London واتب إستاملا سليماني نشتجم يعني لا سليماني داني شمو جانك. Okay. If you want to say how long you have lived in a certain place, you can say, I've been living in London for 3 years. لرا بازلتشيكا حنا كسمان هي بو فتريكي زمني كرت لو شو أنا أشياء. أوكي مثلا كاتك برسالة كيش مكان مش أنا كان لك راوا على سي في تقديم كردو يعني باك جراوند يعني باك أو كسا معلوماتي كل سبتوها هي أزانيد يعني بتاريخ كسبنا كتا يعني سمعنا كتا أزانيتو مثلا بأصل خلقي أمشينا نيت كاتك أقصلك على اللوكيشن اللي يتصل على where are you from where do you live شون جابيتو أجر جاني كبوشي وقال I've been living in London for 3 years بس تيجي بو فتنهاج ماوي 6 صال للندن جياوا I've been living طبعا أمتين سنة هم أخواني سبوي أو توضيحاتي كيف ممكن معنا بوي دوي أول معلوماتي كان هذا لسري background exam لسري present perfect progressive present perfect continuous هذا كيف بيكو. Okay.
have been ing وقتها. I've been living in London for 3 years, or I've been living in Baghdad for 5 years. Miss Huda, how many years you've been in Baghdad? 5 years. 5 years. So see, Miss Huda, or she has been living in Baghdad for 5 years. Okay? مثلا, I've been living in Syria for 10 years, but now I'm living in Suleiman. Okay? We have many people, right? Or I've been living in Bazian for 10 years, but now I'm living in Suleiman. وقتها فترة زمني زور لو شعر ولو شناب استل شويني كتير. Okay? Or, I've spent the past few years in Paris. Yeah, there's another way also you can say same thing. Or, I've spent the past. I've spent the past طبعا spent past year يعني PP تشي have had to be plain PP هرشنا past كشي همانشتا spend متى أو تي خوي دي أمام مجموعي فعل شاذة كان أوكي كبفعيل لك فاسرمي خوش على أكيد مزربتها بيني تاعم. So I've spent the past few years in Paris. أم كان صالي بيشو رجوا معنا مالن كان صال لمو بيش لفلان شو نجيم بلا استليرم يعني كان صالي لمو بيش لباريس جيامو كواتك كأله كان صالي لمو بيش. I've spent the past أو past لمو بيش شكيخ معنا بقولتي أوكي يعني تجي معنا بالعربي من قبل يعني مو هلا. أوكي هي عاشت من هاي المدينة قبل مثلا سنتين ولا بالقبل حتى يعني هاي مو موجود في هاي المدينة هي عم تعيش وساكنة بالمدينة الثانية أوكي يمكن بسليماني وأي مكان. So كأله I've spent the past few years in Paris بس دي فترة زمنيا كان صالك بيشو ترلي جاو وقتها استلوينية بأكيد چونك بفورمي سكرنكا در أكل أو استلوينية بيش ترلي بوشكا past موجود لسنتنسكا أوكي. Few years in Paris. Now, those are the basics. Let's talk about some other options that you can add on to your self-introduction. A very important option is your position and your company. For example, I work at Google in the marketing department. You can say I work at or I work for. You would not say I work in and then a company name. It's at or for a company name. Yeah. See, this part is really important for you because we have many people, we have many participants in this group that they have their own business or maybe they are working right now. Okay, how you are saying this kind of information about yourself. It's really good to be mentioned while you are interviewing somewhere. Okay, while you are interviewing, let's say somewhere, is about your position and company. Position تجي بمعنى الوظيفة طبعاً عن company يعني هاي المكان أنتي عم تشتغلوا وياهم. مثلاً I work at company in the department بس قسمة تحديدا كيا company كي جورية أوكي department بس تي أو قسمة كتو إشي لغلاتي أوكي. For example or for instance تجي نفس المعنى يعني مثلاً I work at Google yeah I work for in the marketing department. طبعاً كتحديدي شويني إشاكات أكي. I work at University of Suleiman. Okay, or I work for a Goranet company in the marketing department. Okay, I work for Asiasel or Faruk or I work at Asiasel or I work at let's say Cora Telecom or Cora company. باشا. كاتك تحديدي شويني إشاكات أكلناوي هات كومبانية كوشونا كإلي نابي بلي إن أسا أقدر من بلي I work in University of Suleimani is wrong. I work in Google is wrong. يا أوتا بلي at يا أوتا بلي for. نحن لازم نستخدم at و for قبل الاسم هاي الشركة أو هاي الكومباني نحن نشتغل وياهم. مثلا إذا أنا قلت I work in University of Suleimani هاي الجملة غلط لأنه أنا استخدمت in ويا هاي الاسم المكان هذا غلط أوكي. بس تقدرون تستخدمون in the marketing department يعني in the أو اسم القسم مثلا أي قسم marketing department HR مثلا English department Arabic department chemistry department أوكي. أنا هواية مثلا department تجي بمعنى القسم yes so please say I work at ASIS or I work for
thorough group. Okay. Then the second part is okay if you mention the exact department يعني القسم المحدد خلينا نقول تقدرون تستخدمون in ويا هاي العبارة. بس إذا أنت قلتي بس اسم المكان واسم الكومباني فيك تستخدمي at or for. تمام. ويا مجان الكاميرا تبعك كان مفتوح وبزاني شو اسمه stop it please be careful about this one. توصل مشكلة أمزوما أويا وتعبت بموبايل جاريوا أوتوماتيكي كاميرا كراوتوا أقلني يعني ما يكت كراوتوا أقلني تبيكات قدي قد مرة فتكانت هوايا اللي أقدر أنا مشكلة نعمل بري من هوست من روتر أطوانا كاميرا كبوستنا بس بخوتنا أقدر حزنا كان بس أقدر يوم زوزو سيري موبايلك كبزانا ما يكت كراوتوا لخو يعني كاميرا كنا كراوتوا. Okay. For a company name. You can also say, I'm a manager at Starbucks. I am a position at company. سيرك ليرة I am a position بمعنى مهنة كيتويل. I am مديري، موظفي، مستاي، هرشتي محاسبي. Okay. I am a manager. وقتا أم كسد شيء manager وقتا مديرة at Starbucks. لم شركة. at to company كا يعني a و جنلي position كيتو. Okay. position تجي بمعنى شنو بالعربي؟ مثلا I am a manager, I'm a teacher. منصب. تمام. position بمعنى منصب اللي رابله. اوكي منصبي توتشيا الله I am a واسمي منصبك الله هرشتي. اوكي at واسمي او مكاني تبقى كومبانيا هرشتي تترك جامعة كافيه مطعم لبري حتى مطعم وكافيه واشتكانيش هم manager يعني right. You can use like the position and company in this way as well. Okay. أو كاتو منصبكي خودت بتحديدي وتواتا إيشكي خودت وكو شو positionك تو حتى وكو شو منصبك هيلو شونها أيلي مثلا من ألم I am a teacher at University of Suleiman. صح؟ يعني I am a manager at Family Mall. That I'm manager at any other places in Suli, even outside. Okay. هلا واضح؟ واضح. تمام. I'm a position at company. Again, the at can also be replaced with a for. If you just want to give a general idea of the field in which you work, you can say, I work in general area. I work in sales. If you want to give the specific position, you can say, I work as a deputy manager. I work as an accountant. Yeah, I work as a deputy manager or I work as an accountant. ملكاتك كأنه بشغله عام شون إيش أكدياري أكيد. Okay. من وكو أو إيش أكمله شونه. Okay. I work as في الرابع معناه شيء بكردي خمان علين وكو جمريارك يعني وكو مديرك يعني وكو مساعد مديرك يعني مساعد ما مستاهل يعني هرشتي كتربي بوشيك يلي إيش أكمل. I work as إتر منصبك يخوض عليه. Okay. خو عم بكرد علين وكو أو إيش أكمل يعني بطاوتي أواني ولا وكو أو إيش أكمل. Okay. I work as an accountant. You might also want to mention your qualifications, especially if you are introducing yourself in a job interview. If you want to say that you are close to graduation, you can say, I'm about to graduate. You could also say, I am a subject, graduate or postgraduate. I'm a marketing graduate. I have a Bachelor of Arts degree in marketing. Okay, do you know what does the word qualification means? المؤهل عفوا؟ المؤهل العلمي. المؤهل العلمي. أها تمام. مؤهلات. مؤهلات تمام. أي بكردي qualification? Who knows? يلا جماعة دي ترجع بينه مشكلة نية. Who can tell us? مخمان الله شيء؟ Qualification? Who knows? التخرج. باشا. إما عادة خمان هالين شيء
شون بتعملوا مثلا التخرجي أو شو ما حتى أنا بوشة بكاري مثلا التخرجي شو تاو كردوا يعني تخرجي شو قسمك أوكي واتبز أويك التحديدي منصبك يتوقع أو مضبوطي فيه بس كألي I'm about to graduate شنو لي بس يويك خريجة تخرج أكا يعني هيش تطلبين أوكي كسكنية جامعة تقريبا منصبك ذلك هاي خوي هبت يعني تخرجي كبيرة جامعة أوكي ومرحلة إيش تاوك هلا I'm about to graduate يعني من نزيكم يعني بتمام تخرجك يعني I am a subject graduate بس هيك موضوع اكيداري كراوة graduate أكاد ماشي مثلا هاي مخمان شي مان هي باشا پرورديه كمان همو عادة أتواني بلا I'm a subject graduate مثلا بشي زماني خودية پرورديه منالانا يا هشتي كتير أوان عادة بمشي وابل يعني I'm a subject graduate أوكي ما بس هيك ما مستعي قسمه يعني ما مستعي هيك لزمانة كان بوشيوه بتعمل ببشر پرورديه كان يعني I am a marketing graduate كسيكا تخرجي كله بشي marketing yeah I have a bachelor of arts degree in marketing شيء درجة شيء هي baccalaureate هي bachelor is yeah baccalaureate درجة تنالي هروكو أوي قالي تخرجي أو مواتا أم كسر تخرجي بشي institute نية واتا معهد نية بشي زانكو I have a bachelor of arts degree in marketing arts degree كمان بس تيجي لا هروكو قسمك arts degree وتلا بشي arts أم كسر تخرجي كتو arts degree in marketing okay. So you can say I'm about to graduate if you haven't graduated yet. حتى إيش التخرج النكد اللي حتى كبس qualification برسالة qualification ذاك. لو أنا كسر بيجي بيتي بوم مقابلة إيش التخرج النكد. It's normal. زور ذرة اعتيادي. قالي I'm about to graduate. وعتن نزيكي لو أنا أمصل بحالين دويتشن مان تخرج لو أنا صالة تخرج أوكي وعتن نزيكي تخرجه graduate بمعنى شيء تخرج I'm a subject graduate إتر hashtag with a subject اللي تخرج مثلا علي I'm a marketing graduate أوكي طبعا نالي I am a subject graduate وعتن لي subject كمان معنى شيء قد يقدم كراته بين interpretation وعتن ناوي أو قسم إلي I am a marketing graduate I'm an English department graduate I'm Kurdish language graduate I'm marketing باشا يعني الله I have a bachelor of arts degree in marketing هل بكو أويك التحديدي قسمك يخوت الكردو تخرجي إدارة اقتصاد تخرجي قانون تخرجي مثلا زماني عربي أوكي هلا واضح؟ أوكي. وقتها كسر بيهش التخرج النكردوات وأنا بلا أعمى graduate بس كالتخرج تكردبو توابو براسك تحديدي قسمك تبكى أوكي لو أنا توصي فيها كلا برد أو كسانة بأو دقيق لو أنا صدفة رشت أو شو أنا ركلامة كتبيني بي أوكي سرشتي تقصل لك على كردن مقابلة على كردن زوج همو معلوماتك يعني خذ المظبوطي فيش أشكي أوكي Okay. Have a BA degree in marketing or just a BA in marketing. I'm a biology postgrad. Shortening it down to grad is more informal, so it might be something that you do at a convention or in your English class. If you want to talk about courses or other achievements, you can say, I'm currently taking a course in subject, maths. Now, يا جاري وهي شو أنا كي كتوتر من كده مقابلة كي كتريسان بكسر كمثلا لما ماتيكا يعني لما تسوى بالتالي زور باش يعني مثل الكمبيوتر زور باش أوكي طبعا توش أما أبي تشوف يعني تو با تنالي باشتكي نارس يعني معلومات نارس وشو أنا نالي من كسر كمبيوتر يسلك الكمبيوتر زور باش فداتشي بلي بلا من الكمبيوتر زور باش يعني بلا من تخرجي باشي كمبيوتر أيدو تيست أكري ويا يعني أو شتابي أبروف به هيج معلوماتي في qualification يعني خود بنا راسي بهيش بهيج كسي ناوتري بتعمل لأثناء خونا ساندنا يعني لكاتي مقابلة إيشتا قال I am currently taking a course in مثلا computer حاليا إيوه خوتان أبي بلانشي أتوان أم جملة بمظبوطي شموليها متانا قال I'm currently taking a course in English language and I'm currently taking a course in computer or ICT وايا إذن واتاتشي I'm currently taking a course يعني حاليا أنا عندي الدورة للغة الإنجليزية ولا للكمبيوتر تمام وتا كسيكي ورده البروسي فرغونا يبرو فيشو أشي أو شو نجلا أنا تقول كذا وشيء يان كسر برسالة لكم إلى سرعة
معلوماتك بزانه يعني بزانه مهنيته چیە يعني هیچ شارەزایەکت هەیە لەو شتێترا سۆ بەم شێوەیە جواب ئەیتۆ لە حاڵەتی ئەو پرسیارانەکە فێس ئەبێت. I'm currently taking a course. Currently يعني حاليا يعني بم نزيكانا خريكي فيربوني أمشتم إما واضح يعني حاليا لدوري فلان شتم يعني استعلا لدوري أول وايا currently I'm currently بمعنى أول يعني. Okay. Now note the preposition in versus on. You can take a course in something theoretical like maths. You can take a course on something practical like jewelry making or pottery. Okay. See, فرقك هي لكاتك سكردنتها كاتك لسر دوريك سأكيد جوازة. مثلا كسمان هي أشيت الدوري فيربوني إشي دست. أتر هرشتك مثلا إشي تشنينا يعني دروس كردني جلورية وقتا أدواتي ملوان كوباز نوها أمشتانا بدي قدما لبيجا كان زور أو هي هنا كاز هي أصلا دورة أكاتو ولا شنالي وفيربوني أوانا إشي هاند ميدن وقتا إشي دستن دروس أكرين حاضرين شركة دروس كنكتو كاسي كان مشتانا دوري في كردوتو كان كاسي كتير فرقة بوي إسفادة بكا أوكي فرقة شيء اللي بيني إن لقل أنا وش كاتر شون بكاري يعني كاتك باسي يشتكي theoretical subject theoretical رابع معناه شيء مثلا أو موضوع أو دوراني مثلا وقو زمانا يعني كمبيوترا يعني هرشتكي ترن إشي عملي أواني لدروس كرد مشتكى كاتك علي I have a course I'm currently taking a course in maths يعني in English language يعني in computer وتلقى همو أو بابا تانية أو جنو أكورسانية in بكارين يعني in computer يعني in English language يعني in maths بمعنى شيء بالكاري أوكي يعني mathematics ورياضيات صح؟ بالعربية لنا رياضيات تمام لو كانت أنا أبي prepositionي in بكار بهني أوكي بلام لكاتك كتو باسي كورسك هي كورسك practical اوكي كورسيكي عمليه وقتها همو دوركيتو بشريكي براكتيكال يا وقتها بشكلكي عملي اروت شتي ثيوريتيكالي تاني اوكي وابزعم ثيوريتيكال بعربي لين نظري تواوا او براكتيكال لين عملي خوش مع هرو بكارين يعني كورسي نظري هي لسه وقتها المحاضره وكتاب ودفتر وامانه بكارين تو محاضره ورقي ومعلومات شتفل ابي بس ككات الدوري براكتيكال ابي هشتكي تاني وكو ثيوريتيكال بي وقتها هشتكي نظري تاني همو عمليه بتابت كمبيوتر بتابت بيركاري شو كهمي بتشيه موضوع ورقته براكتيك أكيلة دلي وتا شنو اللي تمارين أكيلة سري بشكل عملي تمام لو كانت أنا كدوركيتو شكل عملي كان أو بروسيبو شوي أروها مي براكتيكالية بلي on مثلا I have a course I'm taking a course on jewelry making أوكي يعني هرشتكي تربي هلا واضح شلون نستخدم in ويا ال theoretical ولا on مع ال practical يعني هدول شغلات وكورسات ومثلا المحاضرات عادة تتعلمون ويا طريقة العملي أوكي لازم نستخدمون on قبل العملي طبعا مع العملي practical تجي بمعنى العملي بس إذا هاي الكورس ولا هاي الدورة أنت تعلمتي بالشكل النظري لازم نستخدمي in وياهم مثلا المحاضرة الكمبيوتر أوكي عفوا المحاضرة الإنجليزي is a theoretical طبعا في عملي طبعا كله نظري تتعلمون شيء وبعدين تستخدمونه تمام بس كمبيوتر لا بالبداية في شوية theoretical يعني نظري بعدين تتعلمون ويا طريقة العمل أغلبية بطريقة العمل صح ولا لا؟ صحيح أكيد تمام. You can also remove the preposition. I'm taking a pottery course. If you want to say that you've finished a course, it's now on your CV. You can say, I have completed a 72-hour course in or on. بس كاتك دوريك الطاوب وأسد دورك إيه وكتواو قبل كوتاية على سر سيدي كانت أتوان بينوسن I have completed a course in English language or I have completed a course in computer subject or computer باشا كاتك مع كلمة completed بكارة يعني واتحا طاو حاليا تو دوركت طاو كوتاي بهاتو بيش تطاو دو حتى أجر روجي بيش أمقصي ديك تو إيلي دوين طاو كربي أمر بمشي إيلي I have completed مثلا 4 months course okay in English language يعني 4 months course in ICT no, in computer
Do you know what I mean? Is it clear? دراك تايم كتحديد كام سنة وتو وقت كالي صالك بوا معجك بوا كان حفتك بوا كان روجك بوا بوشي وين تايم كتحديد أكيد أوكي تدوايا إنه أونو subject كبكاري وتمان هرشتك practical بيالينشي يعني نظري بيالينشي theoretical بوا تا نظري بوالين إنه عملي أو شتبو practical بوالين on أوكي بوي أم سلاش اللي رايها يعني يا أما ببي كورسكاش أقول سلايد بيش أما يعني مقطعي بيش أما بس okay. Subject. For the time scale of the course, you can say the number, dash, and then the unit of time, and that together forms an adjective. A 72-hour subject course. A 3-day subject course. مثلا you can say أما كاتك شنو نمبرك يعني شتت دياري أكي مثلا نمبري شن روجك يعني نمبري شن ساعاتك أوكي مثلا لرالي a 72-hour English course يعني a 3-day computer course أوكي عادي هردو كي بكاريني ولم كاتاتي ما متوقع راستا أما ساعاتي كيزورة حتى دو ساعات كاتي كيزورة بلام هر علي a 72-hour يعني a 3-day أما بو يومك أماش بو ساعة كتحديد تكردو لاني كورسك بيتو ونبوبي يعني سرجو بالتبهن اوكي وناوي سبجكتك مثلا ناوي وبابتي كدو دورة لسالي وبرتوشي 72 hours English course or 3-day computer course. Is that clear? اوكي طبعا لرا اوستين فيديو كمان زورة اوكي هنشتغل مع المواقع ضرورية ودوايج مناقشة كانوا هموتن بطريقة ثيوري قصيلة سرا كانوا هكا سو introduce خوياكات وببي محاضرة أمر كورتان اوكي لمحاضرة ده هاتو معنا كتاو ما تردوا أو دس بيكين وردا كان كسريع كنت نروح أنا أقسأكين بيكين تبري إسكاتي محاضرة جروبي أورانا أبي معمور اللي راد درسكرا أجرينس بين درسكينو بها مش لكاتي خويا اوكي. Thanks for joining the meeting. I wish you have a nice day. So tomorrow we will meet each other again at 9 exactly. Okay, tomorrow you have class at 9. Have a nice day. See you. Bye-bye. Bye bye. You too.